Welcome to It's Rafiq. So in this video we are going to discuss the remaining questions of chapter 9, which are program related or programming questions. In previous video I have already discussed about the short answers and fill in the blanks. If you have missed the video, you can check in I button. So in this video I am going to use both the languages English and Assamese simultaneously, so that all my subscriber can understand what I am talking. The first question number 3, write a C program and try to declare variable types of int with the following variable names separately. মানে তোমালোকে C program এটা লিখিব লাগে, তলত দিয়া variable কেটা declare কৰিব কাৰণে, আৰু its variable type হ'ব integer, and report if any error variable declaration are not permitted by the compiler. আৰু কিবা যদি variable declaration error আছে হেতু report কৰিব দিছে. So to write the program, first we'll write include stdio.h int main, then curly braces, after that int and the name, and after each line you will write semicolon. মানে first int include stdio.h আৰু int main এই লাইন লিখিবা, এই দুটা লাইন হল সব C programৰ কাৰণে compulsory. তাৰপিছত curly bracesৰ ভিতৰত যিমান variable names দিয়া আছে question গোটেইকেইটা int দি লিখি গলে হল. And after writing the last name, which one I want to be a doctor, write return 0, then close the semicolon, curly bracket. And when you run this program you will find out these errors. First, character, you can't keep a variable name with char because it is a reserved word or keyword. Minus sign, you cannot start with a symbol, variable name cannot start with a symbol. This one also, it cannot start with a symbol, it cannot start with a number, it cannot start with a number, it cannot start with a symbol, and it cannot contain blank spaces. আমি যেতিয়া ভেৰিয়েবল নেম ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ আমি মনত ৰাখিব লাগিব, আমি আমাৰ ভেৰিয়েবল নেমত কিৱৰ্ড থাকিব নোৱাৰে, চিম্বলেদি ষ্টাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে, নাম্বাৰ দি ষ্টাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে, আৰু ভেৰিয়েবল নামৰ মাজত স্পেচ থাকিব নোৱাৰে. সো এইকেইটা ভেৰিয়েবল ইনভ্যালিড ডিক্লেৰেশ্যন হয়. Number B, write the following segment inside main function of a C program and run it. Analyze the output, relate the output with the concept learned section 9.2. int var equals 7, integer variable equals 7, printf the value of var is %d, and printf the address of memory variable in memory is %p. So this will be the program. Include stdio.h int main, int var equals 7, I will be small, printf the value of var is %d, quotation close, comma var, printf the address of variable in memory is %p, comma, and %var. যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট var লিখো তেতিয়া কি হয়, ভেৰিয়েবলটোৰ ভ্যালু ডিসপ্লে কৰে, বাট যেতিয়া আমি n% var লিখো ভেৰিয়েবলটোৰ লোকেশন ডিসপ্লে কৰে. সেই কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট আউটপুটটোত পাম the value of var is 7, আৰু সেকেন্ড লাইনটোত পাম the address of var in memory is some #00, some hexadecimal number. Write a C program for the following segment in main function of a C program and run it. Analyze the output and relate the output with the concept. So program to enake hobo, include stdio.h int main, int p equal 9, size of the variable p is %ld/n, comma, size of p. Here ld means long decimal. When we need a long number, then we can use ld. Yet dia ase size of p. So p is integer type, so the size of p will be 4, means the output will be size of variable p is 4. Printf size of an integer variable is ld, and size of int, yato size of integer same 4 hobo. Printf storage for the type of the variable p is ld, size of type of p, size of ভিতৰত আকৌ type of আছে, type of ভিতৰত p আছে, p type হল integer, so integer size হল 4, means each line আমাৰ answer হ'ব 4. output to এনেকৈ আহিব, size of variable p is 4, size of integer is 4, storage for the type of variable p is 4. Number 4,
Write a C program to do the following. Declare three integer variable as p equal 9, q equal 7, result equal 0. So to declare this, we will write this program, include stdio.h, int main, int p equal 9, int q equal 7, int result equal 0, return 0, bracket close. After declared a variable, we have to do this following operation: plus, minus, divide, multiply, modulus, etc. So first, after the result equals 0 line, we will write p plus q, result equal p plus q, and we will show the result. Printf, the result is percentage d comma result, means we will get the output as 9 plus 7, it is 16, means result equals 16. Again result equal p minus q, the result percentage d comma result. So here again p divide, here answer will get as 2, result equal p divide q, here we will get the result as 1. So this way we will get all the result, and the last operator here, AND operator, p and q, these two are logical operator, and%. So as here there is no condition but some values are there, so it will treat the result as 1. মানে যেতিয়া আমাৰ লজিক্যাল অপাৰেটৰত কোনো এক্সপ্ৰেছন নাথাকে, জাষ্ট ভেলু এটা থাকে আদাৰ দেন 0, 0 থাকিলে ফলছ বুলি ট্ৰিট কৰা হয়, 0ৰ বাহিৰে বেলেগ যিকোনো নাম্বাৰ থাকিলে এক্সপ্ৰেছনটোক ট্ৰু বুলি ট্ৰিট কৰা হয়. চ' এজ both the numbers are other than 0, সেইকাৰণে ৰিজাল্টটোৰ আউটপুট আহিব 1. So this will be the answer of question 2. Number 3, perform plus plus result plus result plus plus result minus minus and display the value. So we'll write till result 0 ঠিকে থাকিব, same থাকিব, তাৰপিছত আমি লিখিম result plus plus printf statement লিখিম, আকৌ লিখিম result plus plus printf statement লিখিম, আকৌ result minus minus printf statement লিখিম, আৰু আউটপুটটো এনেকৈ পাম. ফাৰ্ষ্ট পাম result 1, result 2, result 1. 1 কিয় পাম? ফাৰ্ষ্ট result 0 আছিল, প্লাছ প্লাছ হ'লে প্লাছ 1 হৈ গ'ল, চ' 1 হৈ গ'ল. Next time again plus plus, so 1 plus 1 2, and third time minus minus, means 2 minus 1, it is 1. A variable value can be changed during the runtime, so the value of the result will be different. Write a C program to find the area of a rectangle and the length width of the rectangle are inputs. So to do this program, first this line is necessary, include stdio.h, int main. After the main, we will declare three variable. আমি তিনটা variable লম, length, width and area. And we'll take the input of length and width from the user. Printf, enter the length, scanf percentage d and %length. Printf, enter the width, scanf percentage d and %width. And after that we'll calculate the area. Area equal length into width. And after that we'll display the value of area. Printf area percentage d comma area, return 0. So this will be the program to calculate the area of a rectangle. If we enter here 2 and 4, the answer will be 8. Number F, change the programming example b.1 to accept integer from the keyboard using scanf function. So question B1, if you notice any book, in B1 there was one program. That number bilak ki kora asile nije dia asile. int num equal something, int num 2 equal something. Yat amak ki koribo dise scanf function use kori output input to nije lobo dise. So tar karone ami ki korim, first variable gote kita declare korilam, eta line ote declare korim int num1 comma num2 comma num3 comma num4 comma num4 semicolon. Tarpot printf statement আৰু ইনপুটটো ল'ব কাৰণে percentage d and %num1. Same এইটো আমি ৰিপিট কৰি থাকিম till num5, enter second number percentage d and %num2. এনেকৈ ৰিপিট কৰি কৰি আমি লাষ্টত যেতিয়া কমপ্লিট গোটেইখিনি এণ্ট্ৰি কৰা হৈ যাব, এতিয়া আমি এভাৰেজটো কাউণ্ট কৰিব কাৰণে লাগে. এভাৰেজটোৰ কাৰণে আমি ডাটা টাইপ লৈছোঁ ফ্লোট, বিকজ আমি যেতিয়া নাম্বাৰটো ডিভাইড কৰিম 5এৰে ডেচিমেল পইণ্ট পাব পাৰোঁ. আৰু যদি আমি ডাটা টাইপটো ইণ্টিজাৰ লওঁ, দেন দেয়াৰ উইল বি নো ডেচিমেল পইণ্টছ.
because integer only can store integer values. So float calculation average calculation or formula hobo goteikita number ami plus kori total jiman number asle heito number te divide korim. There are 5 number, so we'll divide it by 5. Then we'll display the value of average. Average of all the numbers is percentage f comma abc. Percentage f stands for float, means yat ami decimal number represent korim hei karone f use kora hoise. Tarpot return 0 bracket close. Number Z, improve the program example of B.5 to check whether the student score pass or fail in individual subject. Hint, use if clause. Amak ki koribo dise B.5 tumaloko bookot B.5 jitu program ase he program to okoman modify koribo dise tat each subject ot check koribo dise student to pass korise ne fail korise. So first starting to jeneke ase teneke ami likhim bookot tat ami bishek চেঞ্জ নকৰোঁ, আমি চেঞ্জ কৰিম printf লাষ্ট মাৰ্ক যেতিয়া ললো আমি কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ তাৰ পাছত আমি if statement লিখিম. if mark eng less greater than equal to 30 printf pass else printf fail. আকৌ assamese mark compare কৰিম. if mark assamese greater than equal to 30 printf pass else fail. এনেকৈ আমি গোটেই গিটা সাবজেক্টত if statement লগাই চেক কৰিম particular subject to pass korise ne fail korise. So you can see here in all the subject will write if statement. Aru pasot jetia amar computer check kora hoi jabo tar pisot amar koribo eku nai programor mote, so ami return 0 likhi bracket to close kori dim. Number 8, improve the programming example B.5 to check whether the mark entry from the keyboard is positive or negative or not. If any mark is wrongly entered as negative, prompt the user to re-enter. Hint, use clause and if clause and then put scanf. So amar starting khini etu program to same thakibo. Variable declaration till computer le variable declare korim. Tarpot printf statement, enter the mark of English. After taking the mark of English, we'll write if statement. If mark eng less than 0 jodi 0 ke less hoy mane negative e hobo. So again we'll write here printf statement inside bracket printf please enter a positive mark scanf percentage d mark eng. Again next printf please enter the mark of social science scanf hetu likhi lolu. tar pasot ami ako check korim sorry etu hobo lagisile mark of assamese, please correct it. Please enter the mark of assamese and press enter. Scanf percentage d mark asm. If mark asm greater than 0 less than 0 tete hole ami etu condition likhi dim please enter positive mark percentage d ako ami input lam. So ami same eneke guttei gita marks or kane repeat korim. Please enter the mark of science, please enter the mark positive mark. Also please enter the mark of social science ako ami check korim if dikhine enter a positive. Enter the mark of mathematics ako, means the same thing will be repeat 6 times because there are 6 variables. So this way we will do this program. Aru jetia gotei kita subject computer subject oru input lua hoi jabo tetia ami return 0 di program to close kori dim. Then the last program, write a C program for awarding student grade using switch catch construct. Mane ami switch use kori student of grade dibo lage, like 90% hole grade A, 80% hole grade A plus A, 60% hole B, something like that. Starting so we can do like that. We will take subjects. I am taking here 5 subjects: INT, num1, num2, num3, num4, num5. And after taking the subject, by using scanf statement, I am taking the input, enter the first subject mark, enter the second subject mark, enter the third subject mark, enter the fourth subject mark, and so on. And at last I am
Calculating the average, int avg গোটেইকেইটাক ইয়াতে ইণ্টিজাৰ বুলি লৈছোঁ কাৰণ মোক ডেচিমেল পইণ্টৰ দৰকাৰ নাই ইয়াতে গ্ৰেড কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে চ' ইণ্টিজাৰ বুলি লৈছোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ ইয়াতে গোটেইকেইটাক প্লাছ কৰি 5 ডিভাইড দেন উইল ফাইণ্ড আউট দ্য এভাৰেজ এণ্ড হিয়াৰ এগেইন হুৱেন আই এম সুইচিং I am dividing it by 10 because average suppose মই average পালোঁ 65 65ক মই 10 দি ডিভাইড কৰিম ডিভাইড কৰিলে মই এনসাৰ পাম 6 then we'll compare this numbers in switch because switchত আমি ৰেঞ্জ দিব নোৱাৰোঁ লাইক 1 to 10 এনেকৈ ৰেঞ্জ দিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্ট আমি 1 2 3 এনেকৈ নাম্বাৰহে দিব লাগিব that's why we are dividing the average with 10 so first কেছ 10 and 9 যদি 9 বা 10 মাৰ্কছ পায় ষ্টুডেণ্টটোৱে তেতিয়াহ'লে আনচাৰ আহিব ইউৰ গ্ৰেড ইজ এ ব্ৰেক মানে ছাপ'জ ষ্টুডেণ্টটোৱে পালে 85 হ'লে স্ক'ৰ হ'ব তাৰ 8 ডিভাইড কৰিলে চ' প্লাছ ফাৰ্ষ্ট কেছটোত স্কিপ কৰিলে ছেকেণ্ড কেছটোত স্কিপ কৰিলে একো নকৰিব তাৰপিছত যেতিয়া কেছ 8ৰ ভিতৰত আহিব এজ হিজ গ্ৰেড ইজ 8 পাৰ্চেণ্টেজ ইজ 8 তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এইটো লাইন শ্ব' কৰিব ইয়ৰ গ্ৰেড ইজ বি তাৰপিছত ব্ৰেক মানে প্ৰগ্ৰামটোৰ পৰা আউট হৈ যাব যদি কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু হয় প্ৰগ্ৰামৰ পৰা আউট হৈ যাব আৰু যদি কণ্ডিশ্যনটো ষ্টিল ট্ৰু হোৱা নাই কেছ 7 চেক কৰিব ৱেডাৰ গ্ৰেড 7 পাইছে নে নাই পালে প্ৰিণ্ট কৰিব নাপালে নকৰে এনেকৈ গৈ লাষ্টত ছাপ'জ এটাও ছাকচেছফুল হোৱা নাই মিনছ ষ্টুডেণ্টটো বিল' 40 পাইছে কেছ 4ত 40 আছে বিল' 40 পাইছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইউ গ্ৰেড ইজ এফ অৰ ফেইল ডিফল্ট মানে যদি ষ্টুডেণ্টটোৱে উইথিন 1 to 40 মাৰ্কছ এনি মাৰ্কছ পাইছে তেতিয়াহ'লে তাৰ গ্ৰেড আহিব 4 তাৰ মানে ফেইল চ' এনেকৈ আমি ছুইচ কেছ ষ্টেটমেণ্ট ইউজ কৰি গ্ৰেড দিব পাৰোঁ ষ্টুডেণ্টক একদম আফটাৰ ইফ ব্ৰেকেট এইটো ইফৰ ব্ৰেকেট হয় যিটো আমি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইফ নহয় ছুইচৰ ব্ৰেকেট হয় int switch avg divide 10 সেইটো ব্ৰেকেট আমি ইয়াত ৰিটাৰ্ণৰ আগে ক্লোজ কৰিছোঁ তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ 0 ব্ৰেকেট ক্লোজ I hope you have understood the programs as these are much high level programs for you because you are just starting with C and these programs are much confusing and difficult. I will explain the programs in next videos how does it work and I will also explain the chapters then it will be little easy for you to understand. Thank you for watching. See you in a new video. Till then take care and bye. And also please don't forget to subscribe me in Telegram and follow in Instagram.